Hello everyone. Archetypal literary criticism originated primarily from two disciplines. One, social anthropology, and second one is psychoanalysis. In the earlier video, we saw the groundwork laid by Fraser's studies. Can we apply the concept of the archetypes to the way humans behave in a society? A Swiss psychiatrist and psychoanalyst, Carl Gustav Jung, did just that. In this video, we will look at Jung's contributions. Jung initially worked with Sigmund Freud, but split from him and developed a branch of science called analytical psychology, a bit different from Freud's psychoanalysis. Jung was trying to understand how the humans made sense of the world. He wanted to interpret human behavior. He proposed that the humans collectively inherited unconscious ideas, patterns of thought, images, etc., and that they are universally present in every individual psyches. Okay. He called them archetypes. Every human has these archetypes, these primordial images or patterns. These archetypes or archetypal images, roles or functions or patterns are part of the collective unconscious. ആർക്കിടൈപ്സ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ മാത്രമുള്ളതാണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അല്ല എന്നാണ് യുങ് പറയുന്നത്. ആർക്കിടൈപ്സ് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ പൊതുബോധത്തിൽ ഉള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ് യുങ്ങിൻ്റെ വാദം. നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില അനുഭവങ്ങളും വ്യവഹാര രീതികളും ക്രമങ്ങളും നമ്മുടെ അബോധ മനസ്സിൽ എവിടെയോ ഉണ്ടെന്നും ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹവാസികളുമായി അല്ലെങ്കിൽ വംശവുമായി പങ്കുവെക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നാണ് യുങ് പറയുന്നത്. ഒരു അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ എങ്ങനെയാകണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശത്രു ആരാണെന്നും, ഒരു മെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപിക എങ്ങനെയാകണമെന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹീറോ എങ്ങനെയാകണമെന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പൊതുവേ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് യുങ് പറയുന്നത്. ഒരു വംശത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽക്കേ അവരുടെ അബോധ മനസ്സിൽ ഉള്ള ഈ അനുഭവങ്ങൾ, പ്രതിബിംബങ്ങൾ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും യുങ് വിശ്വസിച്ചു. ഞാനൊരു അച്ഛനാണ് എങ്കിൽ ഒരു നല്ല അച്ഛൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നും ഒരു ബോധം എൻ്റെ അബോധ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് യുങ് പറയുന്നത്. യുങ് ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ആർക്കിടൈപ്പ് is in the collective unconscious of mankind. The phrase collective unconscious refers to the experiences shared by a race or culture. Such experiences include such things as love, religion, death, birth, life struggle and survival. These experiences exist in the subconscious of every individual and are recreated in literary works or in other forms of art. Jung believed that each archetype played a role in personality, but felt that most people were dominated by one or the other, one specific archetype. According to Jung, the actual way in which an archetype is expressed or realized depends upon a number of factors, including an individual's cultural influences and uniquely personal experiences. Jung identified 4 major archetypes, but also believed that there was no limit to the number that may exist. The 4 main archetypes described by Jung are the persona, shadow, anima animus and the self. Persona. In every public arena, we present an exaggerated version of ourselves, which we hope will make an impression. The character we display in our occupation is not the same as at home. When alone, we have no one to impress, but in public, we wear a mask, a persona.
പെർസോണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു മാസ്ക്, അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ അതാണ്, മാസ്ക് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദാറ്റ് വി മൈറ്റ് ഇമ്പോസ് എ ഡിസൈറബിൾ ഇമേജ് ഓഫ് അവർ സെൽസ് ഓൺ ടു അതേഴ്സ്. ഇതാണ് പെർസോണ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഷാഡോ? The shadow is everything that we have denied in ourselves and cast into oblivion, or rather everything that the ego has refused to associate with itself, but that we can notice in other people. Such things might include our sexuality, spontaneity, aggression, instincts, cowardice, carelessness, passion, enthusiasm, love of material possessions. It embraces all those sins, dark thoughts and moods for which we felt guilt and shame. The shadow is prone to psychological projection, whereby we attribute to others all our evil and inferior qualities that we do not want to admit are in ourselves. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള മോശമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ചിന്തകൾ, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഷാഡോൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് വേറെ ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളത് നമ്മളത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യുങ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഷാഡോ. ഷാഡോ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് ഉള്ളത്. വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്, ബട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ. ഷാഡോ പോലെ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് അത്. നൗ അനിമ ആൻഡ് അനിമസ്. യുങ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് നെസ്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ഷാഡോ ആർ ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് അവർ ഓപ്പോസിറ്റ് ജെൻഡർ. എന്താണ്, നമ്മൾ പെർസോണയുണ്ട്, അത് മറ്റാളുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമേജാണ്. ഷാഡോ ഉണ്ട്, അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള പല നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. നമ്മളത് ഒളിച്ചു വയ്ക്കാൻ നോക്കുന്ന സംഭവമാണ്, പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അനിമയുണ്ട്, അനിമസും ഉണ്ട്. ദ അനിമ ഈസ് ദ ആർക്കിടൈപ്പ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്രസസ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് മെൻ ഹാവ് എ മൈനോറിറ്റി ഓഫ് ഫെമിനിൻ ക്വാളിറ്റീസ്. ചില പുരുഷന്മാരിലുള്ള ഒരു ഫെമിനിൻ ക്വാളിറ്റീസ്, ഈ ഒരു ഇതിനെയാണ് അനിമ എന്ന് പറയുന്നത്. അനിമസ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ? ആൻഡ് ദ അനിമസ് എക്സ്പ്രസസ് ദ മാസ്കുലിൻ ക്വാളിറ്റീസ് വിത്തിൻ വിമൻ. അപ്പോൾ അനിമ ഒരു പുരുഷനിലുള്ള സ്ത്രയണ ഭാവങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഫെമിനിൻ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. അനിമസ് സ്ത്രീയിലുള്ള പുരുഷന്മാരെ പോലുള്ള ചില സവിശേഷതകൾ, ചില ഭാവങ്ങൾ, ചില മാസ്കുലിൻ ക്വാളിറ്റീസ് ഇൻ വിമൻ എന്നാണ് അനിമസ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇൻ എവ്രി മാൻ ദർ ഈസ് എ വുമൺ ആൻഡ് ഇൻ എവ്രി വുമൺ എ മാൻ. അനിമ, അനിമസ്. സെൽഫ് എന്താണ്? ദ സെൽഫ്. ആഫ്റ്റർ വൺ ഹാസ് ഓവർകം ദ പെർസോണ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഹിസ് ഷാഡോ ആൻഡ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ അനിമ ആൻഡ് അനിമസ് ആർക്കിടൈപ്സ് ഇൻ ടു വൺസ് ക്യാരക്ടർ. അപ്പോൾ പേഴ്സോണയും നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു, നമ്മുടെ ഷാഡോ കൊണ്ടുവന്നു, അനിമ, അനിമസ്, ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ അവെയറായി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിനാണ് സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. യുങ് ബിലീവ്ഡ് ടു എൻറ്റർ ഇൻ ടു ദിസ് ഡീപ്പസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹയസ്റ്റ് റീച്ചസ് ഓഫ് ദ സൈക്കി, ദ ആർക്കിടൈപ്പ് ഓഫ് ഹോൾനെസ് വിച്ച് യുങ് നെയിംഡ് ദ സെൽഫ്, ദ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ ആർക്കിടൈപ്സ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർക്കിടൈപ്പാണ് ഈ സെൽഫ്. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം സ്വാംശീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു അവെയർനെസ്, ഒരു ബോധമാണ് നമ്മുടെ ഈ സെൽഫ് എന്നാണ് യുങ് പറയുന്നത്. ദ സെൽഫ് ദെൻ ഈസ് ദ സം ഓഫ് എവറിത്തിങ് വി ആർ നൗ ആൻഡ് എവറിത്തിങ് വി വൺസ് വേർ, ആസ് വെൽ ആസ് എവറിത്തിങ് വി കുഡ് പൊട്ടൻഷ്യലി ബിക്കം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് ദ ഗോഡ് വിത്തിൻ അസ്, ദാറ്റ് വിച്ച് വി ആർ ആസ് എ ടോട്ടാലിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ആർക്കിടൈപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് യുങ് പറഞ്ഞു. യുങ് ഓൾസോ ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ക്രിയേറ്റ് ദെയർ ഓൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി as separate from others. ഇതിനെ ഇൻഡിവിജ്വേഷൻ എന്നാണ് യുങ് പറയുന്നത്. then you're creating your own identity as separate from others through these archetypal images. Let's take the teacher or the mentor archetype. The character played by Tilakan in Ustad Hotel will be a good example. നമ്മളെന്താണ്, പാറ്റേൺസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, ആർക്കിടൈപ്പൽ പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ സിനിമകളിലും ഓരോ ലിറ്റററി വർക്ക്സിലും ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. We normally believe mentors to be guides who take care of their students. This happens in the movie as well. If he is to do so, the mentor must be virtuous, he must be knowledgeable, honest, brave and patient. So these are expectations we have in our minds. When we see this mentor figure, we expect that this person to take care of this particular person.
നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനെയും നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും ഇത് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യുങ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ? These are some of the attributes that we expect from a teacher or a mentor figure. What if the teacher or the mentor is not knowledgeable? Or maybe he is knowledgeable but is not honest. Our expectation about a teacher is shattered. We have for long believed mentors to be having certain qualities, and when they don't deliver, they fail to meet the archetypal representations in our minds. In this age of social media, almost all the flaws of a person are out in the open. ഒരാളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈൽ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി, അയാളെ എന്താളാണ്, ആരാന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാവും. സോ ദിസ് വാസ് നോട്ട് ദ കേസ് മേ ബി 10 years earlier. അപ്പോൾ that may be the reason why we don't have legendary teachers these days. നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ പറയണോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ടൊരു അധ്യാപകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുക. ആ അയാളുടെ പ്രൈവറ്റ് ലൈഫിൽ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. സോ അങ്ങനെയുള്ള പല ഓറാസും മിത്സും നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. The same goes with the mother archetype. We compare mothers with ഭൂമി ദേവിയോളം ക്ഷമയുള്ള ആളാണ് അമ്മ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. Why? Mothers are said to be the embodiment of patience and love. Some mothers are not so patient. അപ്പോൾ എന്താ അവർ നല്ല അമ്മമാരല്ലേ? They might be good mothers, but patience might not be their strong point. If you compare a mother with this archetypal image of the mother, and that includes the roles as well, in most cases many mothers will fail to meet the standards expected to be met. Think of the mother figures played by Kaviyur Ponnamma in movies. Ever loving, sacrificing, loving unconditionally. That's a trope used by the scriptwriter to appeal to the archetypal mother image of our minds. ആ കഥാപാത്രം വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ അബോധ മനസ്സിൽ അമ്മ എന്ന സങ്കല്പം ഉണർന്നു വരും. എല്ലാ അമ്മമാരും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആകുമോ? നോട്ട് നെസസറിലി. Critics have accused Jung of metaphysical essentialism. എന്താണ് essentialism? Essentialism is a view that every entity has a set of attributes that are necessary to its identity and function. അതായത് ഓരോ വസ്തുവിനും ജനവിഭാഗത്തിനും അല്ലെ തനതായിട്ടുള്ള ചില സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടാകും എന്നും അത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ സ്വത്വം ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉള്ളത് എന്ന്. മനസ്സിലായില്ല? ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാർ സമൂഹത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം, അധികാരം ഒരു പരിധിവരെ എസെൻഷ്യലിസ്റ്റ് ബിലീഫ്സ് കാരണമാണ്. കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ആൺകുട്ടികളാവുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതെന്താ പെൺകുട്ടികൾ കുറുമ്പുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൺകുട്ടികൾ കരയാറില്ല. ശരിക്കും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവനൊരു ആണല്ലേ? What does that even mean? Does he get benefits not accessible to women because he is a man? Or does it mean he is weaker than women or transgender and hence deserves something extra? What is this ആണത്വം? ആത്മാഭിമാനം സ്ത്രീകൾക്ക് ബാധകല്ലേ? The ultimate irony when the hero forgets temporarily that he was born to a woman when he says to another woman character, നീ വെറും പെണ്ണാണ്, അത് മറക്കണ്ട. These are all examples for essentialist ideas. Essentialism is also seen when people name call each other based on their religion, caste, nativity and political affiliations. Coming back to Jung, critics said Jung's archetypes are based on such essentialist notions, but they did serve a purpose as they provided templates or basic patterns which were being used in various literary works. These archetypes were seen in various cultures and regularly featured in the literary works. Jung believed archetypes are the fundamental units of the human mind. Jung describes archetypes as the forms or primordial images that occur all over the earth. Jung states that there can be representations that can vary a great deal in detail without losing their basic pattern. These images find their way into ancient religions, myths,
legends and fairy tales. We find evidence of archetypes in our dreams, fantasies and behavior. Maud Botkin, an English classical scholar, applied the theories of Carl Jung to literature and in 1934 published the book Archetypal Patterns in Poetry. Psychological Studies of Imagination എന്നാണ് അതിൻ്റെ subtitle. Another important study of the recurring myths and archetypes was done by Joseph Campbell